Hello everyone, welcome to study at the University of Sheffield with Global Education Program Webinar. Mondays were made for something new, for something you do for the first time. That's why we conduct this amazing webinar with the University of Sheffield today. This is how our agenda looks like. We start with the presentation of the Barry University, and Miriam Brown, International Recruitment Manager, is going to do that. She'll explain you why you should choose the University of Sheffield. And we also have Olga Andreeva on board. She's our GP grantee. She's finishing her Master of Public Health Management and Leadership degree. And she's going to be back at Russia in September. And he'll tell you how does it feel to be an international student at the University of Sheffield. And of course, we all need funding for your postgraduate studies at the University of Sheffield, so I'm going to cover that and tell you a couple of words how to get funding for your postgraduate studies at Sheffield. And as usual, we'll wrap it up with the Q&A session, so please, if you have any questions already, use chat and Q&A. We are all here at your service. Miriam, the floor is all yours. Thank you. Good afternoon, everybody. I hope that I don't speak too quickly for you all, although I'm sure you've all got fabulous English. I would like to just talk to you a little bit about the University of Sheffield and about why the University of Sheffield would be a very good option for you for your postgraduate taught or postgraduate research study here in the UK. Before I go on, I'd just like to introduce myself and the person who's next to me, who's a wonderful student who's with us today. So my name is Miriam. I'm recruitment manager here at the University of Sheffield, and I'll let Olga introduce herself. Hi, my name is Olga. I'm a student in Sheffield, and actually I received scholarship from Global Education, and I will share my perspective of study in Sheffield with you today later on. Fabulous. So people often ask me why Sheffield, and I always come back with three different reasons. First of all, because we are an internationally highly ranked university, both for research and for teaching, and I'll tell you more about that in a second. Secondly, because you will have a fantastic student experience at Sheffield that relates to the quality of the teaching that you get, the quality of the facilities that you have, and the quality of the access to equipment and laboratories and things like that that really set this university apart. And then finally, the city of Sheffield is a very, very unique place, and it is a fantastic place for you as an international student to come to what is one of the most welcoming and happy places in the UK, which is a fact thanks to recent surveys. So I will talk further about our rankings and things like that. So currently we rank 13th in the UK. And we are one of the Russell Group of UK universities. Now, the Russell Group is like the elite group. Miriam, could you please share your presentation? I'm really sorry to interrupt, but I stopped sharing your presentation when I agenda. Yeah. Great. Yeah. Yeah, fantastic. Thank Wonderful. you. Apologies for that. Okay, great. So you can see us and our screen now. Wonderful. So we are 13th in the UK. We are part of the Russell Group of UK universities. We are a top world 100 UK universities. So we rank in the top 100 in the whole world. Currently at 84th. And what's really important for us is our university research that we do, and I'll explain why that is so fundamentally important for you as a master's student as well, because research underpins everything that we do. The fact that we are one of the top and best research-led universities in the UK means that we are able to attract some of the best academics in the field to your particular subject area.
and they define your postgraduate taught, your master's program. So often it is the research that the academics are doing that defines the modules and the content that you will be learning on your master's program. So when we say that we are a research-intensive university in the top 10 in the UK for research, that means that you will have globally leading academics defining your postgraduate master's course and teaching your postgraduate master's course. So it's really, really important for you, both as a master's and as a research student. So what kind of research do we do? And this is where I thought it would be quite useful for me to talk a little bit about our subject areas that we have, to give you a flavour of what Sheffield specialises in. And also then, if you have specific subject areas that you have questions about, you can ask us later on in the Q&A. So this is not a full list, because that would just be a too long a presentation. I just thought I'd give you some highlights, and then we can talk more in detail about specifics later on. So research impact. So currently we are second in the UK for our engineering research income. Now that means that UK industry, global industry, the government, they trust Sheffield very, very much to undertake research here at the university for their companies and for their development. And that, of course, means for you as a student that you get to work alongside fantastic laboratories with some of the best academics in the world, working on cutting-edge research yourself. This graph demonstrates, so Imperial College London is number 1 in the UK for engineering research income, but you can see Sheffield is very, very, very close by. So this graph tells you that this year we have received £93 million for to undertake engineering research on behalf of some of the world's leading engineering companies. For example, McLaren. So McLaren has just announced that it's going to open a research centre in Sheffield at the university in order to build their supercar chassis. And they're opening a purpose-built production facility next to our Advanced Manufacturing Research Centre. So they have chosen Sheffield specifically because of the quality of the research that we're already undertaking here, and they are pumping £100 million into that over the course of the contract, which is fantastic. We also have the partnership with Boeing as well, and this is again a multi-million-pound production facility, again in the Advanced Manufacturing Research Centre. And this is about research and development. So the Advanced Manufacturing Research Centre really brings in some of the top companies, and Sheffield is there doing the research and development for those major companies. We also have what we call the nuclear AMRC, if nuclear engineering is something that you're interested in. And it's ambitious and very, very high impact. And it aspires to address the global civil nuclear challenges that we're all that are on the horizon globally for all countries. And it's basically another example of absolute engineering research excellence at Sheffield. But we can talk more in detail about those later, because it's not just about engineering at Sheffield. The University of Sheffield has excellence across the board, across all subject areas. And I hope that this rather boring slide helps to demonstrate that for you. We are very, very top in the UK for biomedical sciences, including medical related science and the medicine areas. So aside from engineering, we are at the very, very forefront of other subject areas. Biomedical sciences, we have 3 subjects which rank 3rd in the UK for research.
and that is history, politics, and automatic control and systems engineering. And so again, we are spanning not just engineering, but arts and humanities and social sciences as well. In the top 5, we have the biological sciences, computer science, which involves information sciences, civil engineering, mechanical engineering, and then also in our social sciences, we are very, very strong with education, architecture, landscape, town and regional planning, as well as public health. So really fantastic breadth of excellence across those areas of the university. And then in the top 10, we have law and music alongside some other engineering subjects. So really, Sheffield is excellent across the board in all of the faculties. We can talk more in detail about the subject areas later, but I thought it would be really good for you to get a flavour of what it's like, and Olga will be telling you more about what it's like from an individual perspective here at Sheffield. But on a bigger perspective, our students vote Sheffield to be #1 in the Russell Group for student experience. So we're currently 3rd overall in the whole of the UK for student experience, but #1 in the Russell Group. Now, what does this mean, student experience? And hopefully we'll get Olga's first-hand impression of that kind of excellence. But really, it means that our students are happy, they feel supported, they feel that they're getting quality teaching in some of the best facilities in the UK, and that is going to help the students be the very, very best that they can be during their time at Sheffield. So everything that we do is designed to help students feel at home and happy and welcome and settled, as well as having top class facilities for them to excel in their studies. Just to give you an overview of the size of the university, so we have 27,000 students here, 8,000 postgraduates, including research, and a really wonderful nationality mix. We have 7,000 international students from 143 different countries. So you will have a very multicultural, a very intercultural experience here at the University of Sheffield, which is what sets you as an alumni and as a graduate trying to break into the very competitive global job market. It gives you that competitive advantage because you will have been able to make global networks with your fellow students, and you will be able to understand what it is to work in a truly multicultural, multinational company, if that's what you want to do when you graduate. Talking about graduating, our students are luckily some of the highest earners in the UK. We're currently 7th in the UK in terms of the amount of money that our students receive within 5 years in terms of their wages in employment. And again, that is an example of how our graduates are prepared incredibly well through the quality of the teaching here to get those jobs in a very, very competitive global marketplace. So part of our student experience is around how do we provide the best student experience, and really the Students' Union is the heart and soul of the campus, and this I'm sure Olga will tell you more about that. So shall I skip on from that particular slide? The facilities are fantastic as well. So we have spent £86 million recently on just the engineering faculty building called the Diamond, which is a multidisciplinary space for our students to be able to enjoy all of the disciplines of engineering, because there's so much crossover, depending on whether you're doing chemical engineering or civil and mechanical or computer science. So we have got a fantastic campus as well, and I think I'll let Olga tell you a little bit more about that from a student perspective. And then I thought it would be quite interesting for you to see the kind of companies that do
recruit Sheffield graduates. These are companies that consistently come to Sheffield in order to recruit students because they know that a Sheffield graduate is a well-rounded person that they want to have in their workplace. And these are some of our major research partners and graduate destinations as well. So as I mentioned before, actually it's £86 million, the final figure for the diamond that we spent, and that's that. We also have currently won number 1 in the UK for our library services, joint number 1 in the UK, and part of that is our flagship information commons, which I'm sure Olga will tell you a bit more about later, and that is the inside. And I think what's really special is that, you know, the Students' Union and the Student Services, they work incredibly hard to support our students, and that's why we're number 1 in the UK for our Students' Union, and have been for about the last 7 years. And that's not just because it's a fun place to be, but because of the excellent support that we provide students, no matter what your problem or query might be. We haven't yet talked about the Management School in much detail, so I did just want to introduce briefly why the Management School is a fantastic place for you to come to perhaps study a subject like cultural and creative industries management. Some of our engineering courses have management modules on it, which you will be taught in the Management School. Some public administration will be here in the Management School. So really, it's a fantastic management school. We've got Triple Crown accreditation, which is a marker of quality that sets this management school apart from the vast majority of management schools you've got in the UK. So it's a really wonderful space for our students to come and learn, depending on what kind of course you're studying at. A lot of students, not necessarily in business, will be being taught modules here. And then we were going to talk a little bit about the city, and I think Olga will do a fantastic job of that, and so I will let her come back to that and the surroundings of Sheffield. I did want to talk a little bit more about our application processes, our course offering. So we do have 5 faculties here at the University of Sheffield: an Arts and Humanities faculty, engineering, science, medicine, dentistry and health, and social sciences. And I can see that some of the subject areas that you might be interested in are around computer science, information, chemical engineering, architecture, nuclear, aerospace, biology and physics, and the biotechnologies, as well as management in the social sphere. So really, we cater to all of those subject areas. Now, a question might be, what are the entry requirements to the University of Sheffield? And we will accept a good bachelor degree from one of the recognised Russian universities, and that will depend from course to course specifically what that grade will be. And again, we can answer questions at the end on that. And the IELTS scores range from 6.5 to 7.0 for most of our courses. If you are coming to study something like journalism, where you require a very, very high level of English language, we may require something up to 7.5. But again, we can talk more specifically about individual courses later. It's a really, really simple application process. It's completely free to apply. It's online if you follow this link, sheffield.ac.uk, and it's we require to see your transcripts and your proof of English language. But the actual application process is quite easy and quite straightforward. We will require a personal statement from you as well, which is your chance to show your passion for your subject area. So I will now pass you over to Olga, who will tell you a little bit more about our fantastic city and what it's like being a student here at Sheffield.
Thank you, Mariam. Всем привет. Я, наверное, продолжу презентацию на русском, ну а потом уже, когда у нас будет сессия вопросы и ответы, мы опять сможем вернуться и поговорить на английском. Я хочу поделиться с вами своим личным опытом, как быть студентом, жить в Англии и учиться. Я учусь на магистерской программе по общественному здравоохранению, управлению и лидерству, и часть моих курсов проходит в школе менеджмента, про которую говорила Мэриам, и часть она проходит в школе здравоохранения. На прошлой неделе закончились мои последние занятия, и я уже, к сожалению, мне потому что очень было интересно посещать все лекции, но сейчас это время подготовки к экзаменам, написания диссертационной работы, то есть очень еще много работы впереди, но большая часть лекций именно изучения уже позади. Если говорить вообще про процесс обучения, он немного отличается от того, к чему мы привыкли. Здесь большое количество времени уделяется самообразованию. Например, у нас лекции по определенным предметам это будет 30 часов, но ожидается, что плюс 180 часов это будет самостоятельное обучение. То есть, да, у нас есть классы по всем направлениям, но при этом очень много приходится время для того, чтобы изучать предметы самостоятельно. И что мне здесь очень нравится, что можно в каждом предмете выбрать направление, которое интересно именно вам, и уже дальше специализироваться и развивать свои знания в этом направлении. Конечно, где учиться? Это, как мы уже показывали фотографии, IC любимое место, но мое любимое место это Diamond, потому что находится буквально в 5 минутах от моего дома. Так что там находиться и учиться очень приятно. И можно это делать 24 часа в сутки, потому что Diamond открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любое время можно пойти попить кофе. Там даже есть душ, не знаю, правда, кто пользуется, но, в принципе, есть все возможности для того, чтобы жить, не отвлекаться и учиться. Если вообще говорить про Шеффилд, то Шеффилд находится на 7 холмах. Я когда выбирала университет, я стала смотреть не только про университет, но и что же можно сделать в городе. В городе есть и концертные залы. Мы, кстати, с ребятами, которые тоже приехали по программе «Глобальное образование», на этой неделе идем на концерт Московского филармонического оркестра. Также здесь проходят концерты, весь город ходит на футбол, когда здесь происходят матчи. Ну и, конечно же, рядом с городом жемчужина Англии — это национальный парк Пик-Дистрикт. И то есть часть Шеффилда, она непосредственно находится в этом парке, куда можно доехать на общественном транспорте или на велосипеде. То есть хайкинг — это наше одно из самых любимых занятий. Учась в Англии, есть прекрасная возможность путешествовать по Европе. Самое главное, если вы решите приехать сюда учиться, будет намного удобнее, если вы сделаете предварительно шенгенскую визу. Тогда у вас не будет вопросов по перемещению. И что еще можно будет сделать? Здесь, например, во Францию билет туда-обратно порядка 50 фунтов. То есть на выходные или на какие-то конференции, мероприятия, это очень интересно можно организовать со себе время. Если говорить вообще про студенческую жизнь и проживание, то, конечно же, очень важно, чтобы вам было комфортно здесь жить. Здесь есть два варианта. Первый вариант — это студенческое общежитие, например, где я живу. У меня просто невероятно великолепные соседи. У нас представители нескольких стран, и мы живем вместе. У нас несколько девочек из Индии, Штаты, Чили, Египет и я. Ну, то есть у нас периодически происходят национальные обеды или ужины. Вчера, например, у нас был египетский обед. На прошлой неделе у нас был индийский ужин. То есть это тоже дополнительный плюс к тому, что у вас появятся международные друзья, и вы можете понять культуры других стран, когда вы вместе живете с другими людьми. Но также можно жить самостоятельно там, или снимать отдельно комнату или квартиру. Если сравнивать студенческое общежитие и частную аренду, то студенческое общежитие за вас все уже решили и продумали. Все счета включены, если что-то сломалось, за вас все починят, ну, то есть вопросов этих нет. Если говорить про аренду частного жилья, то это, возможно, может быть дешевле, но там могут быть какие-то дополнительные расходы. Но студенческий совет, они
предоставляет дополнительную службу, так что можно будет обратиться к ним, но и помогут с выбором жилья. То, что Мэрин уже говорила про студенческий совет и огромное количество услуг, которые они предоставляют. Здесь больше 300 сообществ. То есть, если вы хотите заниматься каким-либо спортом, футболом, волейболом, плаванием, клаймингом, танцами, самбой, все это есть. Можно будет пойти и попробовать какие-либо виды спорта или хобби. Я, например, пробовала игру на барабанах, различные виды танцев. Мы с студенческим советом, у них есть программа, которая называется Give It a Go, которая организует поездки по Англии, ну и также которая организует различные спортивные мероприятия. То есть можно балансировать студенческую жизнь не только в библиотеке, но и также что-то делать вне библиотеки. Я когда поступала, у меня тоже был вопрос, какой выбрать университет. И поступала в Англии в несколько университетов, и от нескольких университетов были положительные ответы, и выбор стал еще сложнее, куда же все-таки в итоге поехать. Я решила выбрать Шеффилд, потому что я стала сравнивать именно программы курсов, которые предоставляются. Шеффилд хорош тем, что здесь очень много междисциплинарных программ. Например, у меня программа лидерства и управления в сфере общественного здравоохранения. То есть часть занятий у меня по менеджменту, часть занятий у меня по здравоохранению. И мне эта специализация очень нравится. Также, когда я выбирала университет, я связалась со студенткой, которая училась здесь. Но она стала мне рассказывать про преподавателей, которые преподают. Например, в этом семестре у нас был предмет, это управление, когда у нас происходит чрезвычайная ситуация. У меня уже начал немного путаться русский и английский, когда думаю про название предметов на английском. И преподаватель, который у нас преподает, он сам ездил на различные миссии, когда случались экстренные ситуации, например, в Азии, были наводнения в Филиппинах, и сейчас он работает в консульстве Англии по управлению общественным здравоохранением. То есть преподаватели, они специализируются не только как академики в тех дисциплинах, по которым они работают, но у них также есть практический опыт. И нам, например, на прошлой неделе устраивали мероприятия карьерные и приглашали экспертов с различных направлений для того, чтобы нам рассказали, какие есть перспективы в работе, но также это очень хороший нетворкинг, можно познакомиться с людьми, которые занимаются различными направлениями. Еще хочу вам рассказать немного о подготовке к вашему переезду. Я очень надеюсь, что некоторые из вас приедут уже в сентябре в Шеффилд, что, возможно, будет много чего непривычно, особенно если вы до этого не жили где-то за границей, и это будет ваша первая поездка. Но я уверена, что всю необходимую помощь, которая вам нужна будет, вы ее сможете здесь найти. В университете, например, есть помощь как с академической точки зрения, например, там есть курсы дополнительные по академическому письму, по тому, как распределять время, но и также есть психологическая помощь, если там случаются моменты перегруза и нужна какая-то помощь. То есть все, что необходимо, университет предоставляет для студентов. И я бы очень вам посоветовала приехать на ориентационную неделю, которая проходит до начала учебы, потому что в это время это неделя, когда можно познакомиться с городом, немного привыкнуть, посмотреть все, познакомиться с ребятами из других департаментов, потому что когда начинается обычная учеба, что каждый уже находится в своей школе. Ориентационная неделя, она получается по всему университету, и у вас будет возможность завести друзей с разных департаментов, с разных стран, и уже, когда начнется учеба, вы уже будете более здесь основаны. В принципе, это такая короткая вступительная речь. Я буду очень рада ответить на вопросы, если у вас какие-то будут. Ну и также всегда можем продолжить с вами общение. Ladies, thank you very much for your fabulous presentations. And I'm impressed, and I'm sure all our participants are impressed as well. So
please type in questions for our lovely ladies in chat or Q&A. We actually do have a question, but it's for me. I'm going to cover that a little bit later. Please use this opportunity. We have a representative of the Sheffield University and also a GP grantee. They are both at your service. Please type in your questions. Can I just say, I didn't mention a lot about the city because I thought Olga was going to do that, and I am a linguist by trade, so I think I picked up on the fact that you said a lot about the city, like it's the safest city in the UK. About safest? No. Okay, fabulous. So I must have misinterpreted that. So yeah, so we're one of the largest cities in England, but we are the city with the lowest crime rate of all big cities in the UK. So that means that our students feel very, very safe here. It's also one of the greenest cities in the UK, with more trees per person than any other city in the whole of Europe. So our students have got a very high quality of life here in the UK. They feel safe, that they can go and explore the city, you know, they feel free, that they can enjoy it, and I really definitely think that that plays a big part in how our students feel welcome here in Sheffield. Thank you, Miriam. Thank you very much. Maybe you could also say a couple of words about societies and students' clubs. Fantastic, yeah. So we have over 350 different societies and students' clubs here in the University of Sheffield. And it's not just if you have an existing hobby or pastime, but maybe you want to explore something different and new. Olga, have you joined any student societies? Yes, I'm using them quite a lot with traveling and practicing dances. Fantastic. So you know, whether you think, oh, actually, I would like to learn how to surf, or I would like to know a little bit more about French wine tasting, or anything like that, there is a club or a society available that you can join. And the beauty of that is that you have there a ready-made set of friends that you can socialise with. And again, you know, because our Students' Union is #1 in the UK, I think a part of that is because our students have such a good time and have such good access to these extracurricular things and activities. And students often get involved in very worthwhile activities. So whether they begin volunteering with young children or volunteering with vulnerable sections of society, and learning a whole range of skills that we train them on. So if you go on a volunteering program, you usually get excellent training as well. So that gets part of your CV, so you can start to say that you have experience of managing a small project with a group of volunteers, or you have experience of working with people across all sectors of society. And so everything that we do in the Students' Union is designed to support students, not just to have an excellent time while you're here, but also to help form your skills and develop your skills so that you can be a very employable person in the workplace afterwards. Can I add a bit more about employability? Here in Student Union, we have a service, career service, that helps you to make your CV very good, and it helps to develop your perfect cover letter, and they also can help you to prepare for interviews. And if to talk about practical ingredients, it's not only within Student Union, it's also within faculties and study. For example, I'm doing my dissertation project based on a placement within local organization. So it's not only giving me opportunity to extend my academic skills, but it's giving me opportunity to learn like practical things, how organizations are running on, what's happening here. And within my course, we've been given opportunity to participate in different summer schools, in different conferences.
So you're not only going to have experience within Sheffield and within the University of Sheffield, but actually also outside of university with another organization. And I believe that this is like very practical, and I value it a lot. That's fantastic. That's really, really good. That was a really good bit of insight. And that's not just on your particular course. On every postgraduate taught master's course, there will be a career element, whether that's working on a project with a company on a real life problem that the company comes to Sheffield and says, I've got this chemical engineering problem, or this materials problem, or this health sciences problem, and then the students work on a project with the company to find a solution for that. And often the companies then end up implementing those solutions, which is fantastic. So that's getting real world career experience. And then you can also do internships over the summer holidays as well. And our careers centre help to support students and to get them to, again, be the best they can be in an interview scenario, as you were saying. So fantastic, thank you. Thank you, ladies. Thank you very much. We have some more newbies aboard. If you guys have any questions, please use chat and Q&A. We are happy to answer all your questions. And in the meantime, we have a question in chat box. Miriam, could you please have a look at the second part of the question? Maybe you could help me out a bit with this one. Sure, I'm just figuring out how to get back onto the... I'm going to... yes. Yeah. If we're talking about CP, cognitive neuroscience in neuroimaging would work for us just fine. So it's good news. But maybe you could comment on the possibility to work with the patients while studying a PhD. What's in neuroimaging and neuroscience, is that right? Right, yeah, absolutely. Okay, I don't know the exact answer to that question. If I could, can you give me 1 minute to research that question, and I can tell you a little bit more about it just while I do that, then I might be able to get the answer for you. Thank you very much, Miriam, thank you. Guys, while Miriam is doing her research for us, please do ask questions for Ola. She's our grantee, and she'll be happy to help you. By the way, Olga is running a blog, a student on her life in Sheffield. Olga, could you please share the link in the chat box for us? Give me a second. Okay. Anastasia, do you have any questions maybe on the university entry requirements, like in Sheffield, global education program? Although we haven't covered that yet, but I'm going to. So, you can ask in Russian, English, whichever is more convenient for you. So I think that your question, is
quite specific. So I'd very much like to give some follow-up, and I'm not sure through which forum I can do that. But if I can post on the chat box contact details for you to contact us, we'll be able to get you a more specific response to that. The very fundamentals of neuroscience is obviously the brain, and therefore you will need to work with patients on that. But I want to give you a specific case study, and I want to give you specific examples. So, so the very, very short answer is yes, you do get to work with patients in a clinical setting, but I don't. I want to give you a more full answer afterwards. So if I put somehow, if I can get in contact with you, whoever's asked that question, we'll be able to help give you a very, very full answer to that later, if that's all right. Thank you, Miriam. Thank you very much for your effort. Thank you. And I'm just resend the link to Olga's blog so that everyone could see it, because unfortunately you sent it to me privately. I'm already following you, so yeah. Okay, that's perfect. Actually, next month I will also publish some blogs about different master programs. So it will be about education, about system engineering, about energetic, and about public health, of course, what I'm studying. So just to give you a bit more sense how study, because across the disciplines, study can be a bit different, how the process is organized, how everything is running. So it will give you a sense how everything is going on within the University of Sheffield. Fantastic. We are looking forward to it. And we have one more question for Miriam. Is it possible to break the tutorial fee into several payments? Yes, absolutely. So we typically can we can arrange an individual plan with the students, but we can also typically you can pay in 3 installments over the course of each academic year. But I do believe if a student requires to break that down even further into smaller installments and smaller payments more frequently, that an individual payment plan can be arranged with individual students according to that need. So absolutely, I think we typically have 3 payment times throughout the year if you want to pay in 3 installments, but we will work with you to find a plan that suits you. Fantastic, thank you. And I have a cheeky question from myself. As you may know, our competition round in the Global Education Program is approaching its full speed. So it would be the 4th of June. And if our applicants apply to Sheffield this week, is it possible to have a feedback on their applications by our deadline? Is it possible at all? Yes, absolutely. So can you just remind me of the deadline again? The 4th of June. Yeah, so we will work really hard with departments and admissions to make sure that we get that back to you by the deadline, absolutely. We're currently writing notes to make sure that we can actually plan that. So we will identify the students, we will identify the applications, and make sure that those offers get back as soon as possible. This is just grand. Thank you very much. Did you hear that, guys? You should be applying to Sheffield right now. Can I just answer the second part of the question? One was, yes, sorry, do you have to complete a clinical psychology doctorate in order to work in a clinical setting? Typically, yes. Again, I think it'd be really great if I could connect this person who's asking these questions with the actual department, because that is they will be able to talk you through all of those different scenarios. So shall I put my contact details here and then ask you to contact me separately? Yes, please. Thank you. Is that to everybody? Or do I just press? Yeah. Oh.
maybe Maria will resend it to Okay, so Maria, maybe perhaps you could resend it to the all people in the chat room. Yes, absolutely. I'll do a follow-up email to all the students registered for our webinar, and I will send it again via chat box so that everyone could see it. Fantastic. And we have some more people joining us. So, guys, if you have any questions, again, please use chat and Q&A boxes. And I suggest us going to the funding part for now, while our participants are typing in their questions. So it won't take long, I promise, because everyone already knows about global education. If you don't mind, I'll mute you for a bit, and then do my thoughts on funding and switch into Russian, if you don't mind. Друзья, переходим к программе «Глобальное образование». О, Анастасия делится с нами прекрасными новостями о том, что она узнала, что она стала победительницей первого раунда. Поздравляем вас, Анастасия. Sheffield. Да, Sheffield. И начнет свою программу с сентября. Это замечательно. Ага. Уже есть вопросы у вас. Пожалуйста, да, задавайте вопросы к Мириам и к Ольге, а пока я буду рассказывать презентацию, пожалуйста, the more the merrier. Да. Так. Мы быстренько пробежимся по основным параметрам программы для тех ребят, кто еще не нашел свое имя в протоколе заседания наблюдательного совета, просто потому что еще не подал заявку. Только поэтому. Так, ага. Вот, мы первые, самые содержательные части нашего вебинара уже прошли. К сожалению, поздно немножко подключились. Так, и переходим к программе, наконец-то. Мы запустились в конце 2014 года, и нас радостно, я надеюсь, радостно продлили до 25-го. Но хочу, друзья, вам сразу сказать, что продлили нас без увеличения целевого показателя. То есть у нас еще около 300 мест осталось, на самом деле уже меньше, потому что, как вы знаете, сегодня был опубликован протокол заседания наблюдательного совета с результатами по первому конкурсному отбору. Вот, поэтому места стремительно исчезают. Друзья, не откладывайте ваше поступление и подачу в University of Sheffield. Пожалуйста, сделайте это, подавайте в университет и к нам на программу. Программа реализуется по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации. Оператором программы является Московская школа управления Сколково, которую я сегодня и представляю. У нас не изменилось количество денег, то есть вы все еще можете получить 2 763 600 рублей на покрытие tuition fees and living expenses. Все, что входит в living expenses, вы решаете сами. Вы за эту часть гранта не отчитываетесь. Лишь бы вам хватило, собственно, на проживание в Шеффилде, вот, на покрытие всех ваших расходов. Мы финансируем только graduate level, это магистратура, аспирантура и ординатура. Мы все еще втайне надеемся, что у нас будет хотя бы один ординатор, но пока этого не происходит. Мы финансируем 5 направлений обучения, это наука, медицина, образование, инженерия и управление в социальной сфере. В рамках этих 5 направлений у нас есть 32 специальности. Мы работаем не только с Великобританией, но и с другими странами. Всего у нас 32 страны мира и 288 университетов, ведущих университетов мира, не только в University of Sheffield. Как вы знаете, по условиям нашей программы вы должны будете отработать в одной из организаций работодателей нашего списка, и сейчас их 607 в настоящее время. Вот так выглядит карта тех университетов, с которыми мы работаем. Здесь немного подробнее по количеству университетов в каждой стране. И напоминаю вам, что всю информацию по количеству университетов, по программам обучения и так далее вы можете найти на нашем сайте educationglobal.ru, раздел «Участникам университеты и образовательные программы». Это самый любимый ваш раздел должен быть, друзья. Повторюсь, что мы финансируем только graduate level, это магистратура, аспирантура и ординатура. Хочу обратить ваше внимание, что мест на аспирантуру, друзья, уже не осталось, только если вы не идете по направлению медицины. Тогда для вас места еще есть, но, опять же, не зевайте.
скорее подавайте в университет заявку и к нам на программу, чтобы успеть занять место. К сожалению, мы не выдаем грант на программы MBA, no certificate programs, no dual degrees programs, if we're talking about Russian and foreign university programs, никаких стажировок, да, вроде бы все обозначила, ну и, конечно, никаких бакалавров, друзья. И так как мест все меньше, а вас все больше, вводятся конкурсы по направлениям. Поэтому, друзья, кто первый подал, поступил на нужную программу в университет из списка, тот сможет себе занять место на грант. Вот так подробнее немножко по направлениям программ обучения. Это не полный список, полный перечень ищем на educationglobal.ru. Что нужно сделать, чтобы стать кандидатом программы «Глобальное образование»? У вас должно быть гражданство Российской Федерации, у вас должен быть как минимум бакалавр, все, что выше бакалавра, тоже пойдет, главное, чтобы был как минимум он. У вас должен быть conditional offer without a condition or unconditional offer from the University of Sheffield. И, конечно же, вы должны быть согласны на работу в Российской Федерации по окончании вашего обучения в одной из организаций работодателей. Конкурсные отборы 2017 года, это все, про что у нас так долго, упорно спрашивают. Первый отбор завершился 2 апреля, а второй отбор уже практически завершен. 4 июня будет последний день, когда вы можете подать вашу заявку, чтобы успеть в университет Шеффилда к сентябрю и оформить, собственно, визу и прочие дела без спешки. Поэтому, друзья, если вы планируете начать свое обучение в Великобритании или в какой-то другой стране из нашего списка в сентябре, пожалуйста, успевайте во второй отбор. Третий отбор начнется с 5 июня по 20 августа. И результаты первого отбора были опубликованы сегодня, чем мы радостно поделились. Вот ссылочку на протокол на всякий случай я вам указала. Но всю эту информацию можете найти в разделе участнику educationglobal.ru. Наши победители, они существуют, и сегодня Оля нам доказывает, что она есть, учится и радостно все это делает в университете Шеффилда, довольно жизнью, я надеюсь, во многом благодаря нашей программе. Оля заканчивает программу Master of Public Health Management and Leadership. Она победила аж в 3-м конкурсном отборе, вот что мы называем долгосрочное планирование. Оля выиграла заранее и без спешки все оформила и приехала вовремя в университет, успела на все мероприятия подготовительные перед ее образовательной программой. В общем, делают все как нужно. И, друзья, обращаю ваше внимание, опять же, что если вы хотите начать учебу в сентябре, пожалуйста, формируйте комплект документов до конца 2-го конкурсного отбора, еще целых 2 недели вы можете успеть. Но у нас не только прекрасная Оля в университете Шеффилда, вот еще целых 11 победителей. И я уверена, что у нас даже вот в чате сегодня есть еще одна победительница. Я надеюсь, что не одна на самом деле. Просто она не присоединяется к нам в остальных отборах. Пожалуйста, вот страна должна знать своих героев. Что нужно сделать, чтобы присоединиться к ребятам в университете Шеффилда? Нужно зарегистрироваться на сайте educationglobal.ru, обязательно заполнить заявку, личные данные и заявление, указать университет Шеффилда, указать ту программу, на которую вы подаете. Пусть даже вы еще не получили свой unconditional offer, все равно нужно обязательно сформировать заявку и получить номер в электронной очереди. Так ваши шансы на получение гранта увеличатся в разы. Потом нужно подать документы, все в электронном виде, только сканы нам нужны на этом этапе, не нужно распечатывать ничего и приезжать к нам за город, в Сколково, не нужно совсем, вы делаете все в удобном для вас режиме дома. Потом проводится конкурсный отбор и перечисляется грант после того, как вы подписываете соглашение, увидев ваше имя в протоколе. Вы уже можете делать это прямо сегодня. Ну, я обращаюсь сейчас к тем, кто из первого отбора 2017 года. Потом вы уезжаете в страну, университет мечты, учитесь там, наслаждаетесь жизнью и, получив ваши долгожданные дегри, возвращаетесь в Россию для трудоустройства. Так, у вас есть 30 дней, чтобы вернуться в Россию после того, как закончится ваша программа образовательная, и вы в течение 3 месяцев потом должны будете трудоустроиться в одну из организаций. Работать нужно будет в ней не менее 3 лет, то есть не 10. Ну, нет, вы, конечно, можете работать 10, если захотите, но по правилам нашей программы 3 года, и, в общем-то, все счастливы
все условия программы выполнены, и мы можем расходиться, так скажем. Все условия участия в программе прописаны в соглашении, ссылочка на него указана. Пожалуйста, прочитайте до того, как придете его подписывать. Если вдруг вы не захотите заканчивать программу или не захотите, о боже, трудоустраиваться, что очень плохо, и не захотите возвращаться в Россию, то мы очень огорчимся, а когда мы огорчаемся, мы будем вас искать и просить ужасный штраф, который будет равняться сумме, которую вы получите к тому моменту, как задумаете нарушить соглашение, и плюс штраф в двойном размере. Итого, вот в тройном размере вам все нужно будет заплатить, что очень неприятно. Мы такого не хотим, поэтому, друзья, пожалуйста, призываем вас прочитать соглашение и не нарушать правила, чтобы все были довольны. Как я уже говорила, у нас 607 компаний в утвержденном списке. Ссылочка, вот, пожалуйста, на полный список работодателей у вас на слайде. educationglobal.ru, участнику трудоустройства. Это не конечный список. Если вы уже какое-то время следите за программой, то могли наблюдать, как список постоянно увеличивался. Если вы не нашли компанию мечты, то вы можете ее, конечно, добавить. Обращаем ваше внимание, что это возможно, но это долгий процесс, поэтому просто нужно заранее подготовиться, а не за неделю до вашего возвращения в Россию. Вы самостоятельно будете выбирать организацию в рамках данного списка, можете переходить не более 2 раз за весь срок работы, да, в компаниях работодателей глобального образования. В этом случае штраф налагаться не будет. Вместе с хорошими новостями о продлении программы пришла хорошая новость о том, что квота на трудоустройство в Москву и Санкт-Петербург увеличилась, составляет не более 25% от числа участников теперь. Ура! Но все же, друзья, 75% от числа участников должны трудоустроиться в регионах. Так пусть вас эта мысль не пугает, потому что регионы предлагают очень достойные позиции для наших ребят. Поэтому прежде чем упасть в обморок, когда получите job offer из регионов, сначала внимательно ознакомьтесь, собственно, с тем, что же вам предлагают. И мы всячески будем помогать вам трудоустроиться. Вот так мы это будем делать. Я думаю, что вы со всеми механизмами трудоустройства уже знакомы на самом деле. Какие-то из них обязательны, какие-то только по желанию участников. Я сейчас заострять на этом внимание не буду. В общем, если будут вопросы у вас, я с удовольствием, конечно же, на них отвечу. Вот так выглядит наш таймлайн участия в программе. Просто решили вам на всякий случай в виде схемки еще раз предоставить все, что вот я до этого говорила вам. Вот здесь всю информацию по трудоустройству можете найти, так выглядит наш сайт educationglobal.ru. А здесь вы найдете расписание всех наших вебинаров, которые мы проводим для вас, друзья, чтобы дать вам overview наших университетов-партнеров, да, что они предлагают, какие программы существуют, что мы финансируем. Пожалуйста, все-все-все ищем в календарике. А также в разделе «Участник университета и программы» там собрана вся полезная информация по сдаче экзаменов, по поступлению в университеты, дедлайны, полезные ссылки по странам. Все для вас, друзья, все в бесплатном доступе, пожалуйста, пользуйтесь. Не только оператор программы Московская школа управления Сколково, но и наши сертифицированные образовательные агентства, а также международные образовательные и культурные центры готовы вам помочь. Университеты, собственно, конечно, тоже. Опять же, все размещаем в графике мероприятий. Мы проводим очные презентации и вебинары проводим. В общем, all kinds of events. Все для вас, друзья. Контакты агентств и образовательных центров ищем в разделе «Участников». Ну, хвалить нас буду, но совсем немножко. Только у нас такой большой выбор университетов и программ, большая сумма стипендий, которая покрывает tuition fees and living expenses. И если у вас программа длится более 1 года, вам не нужно будет переподавать на программу, то есть это гарантированное финансирование на весь срок вашего обучения. Если все-таки вы выбрали что-то очень-очень дорогое, но то, что вам безумно нравится, то мы будем совершенно не против софинансирования. Главное убедиться, что никакие стороны не против того, чтобы вас софинансировали. Что еще? Ну, мы всегда вам готовы бесплатно помочь, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, подавайте на программу «Глобальное образование».
Мы будем рады видеть новеньких победителей. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они есть у вас. В чате, в Q&A можете сделать это сейчас, можете сделать позже, найдя наши контакты на официальном сайте программы educationglobal.ru. Написать можете нам письмо на global.edu.skolkovo.ru или позвонить 8 800 50 50 623. Телефон бесплатный для всех регионов России. Только, пожалуйста, звоните с 9 до 6 по будням. Мы тогда просто безумно рады вас консультировать, очень с энтузиазмом это делаем, а вот в остальное время как-то не очень, потому что находимся обычно в пути на работу или с работы. Также подписывайтесь на нас в Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютубе, в Инстаграме, пожалуйста. Запись данного вебинара обязательно выложу на YouTube, потому что следите за нашими обновлениями. Также я сделаю follow-up с записью вебинара, со всеми контактами. Думаю, что, наверное, завтра я уже это смогу сделать, запись будет как раз готова. Упс. Так, вопросы. Так, ну, у Анастасии вопрос к Мире. Это мы немножко попозже передадим ей слово. Так, что если после магистратуры я собираюсь пойти в аспирантуру по правилам программы? Возможно ли это? К сожалению, вряд ли это возможно, потому что нужно вам сначала будет закончить программу магистратуры, потом вернуться в Россию, отработать, и тогда вы, конечно, могли бы подавать на аспирантуру при наличии места, даже если это будут медики, я боюсь, что к тому моменту просто места уже разберут, потому что если вы поедете в этом году на учебу, да, то в 2018 году вы вернетесь, плюс 3 года, то это уже 21 год будет. Ну, я боюсь просто, что у нас мест не останется. То есть технически после того, как вы после магистратуры отработаете 3 года, да, можно. Но вот насколько вот, на практике это будет возможно, я боюсь, что вряд ли. У вас раньше еще был, Алиса, вопрос по поводу, реально ли выиграть грант по cognitive neuroscience и neuroimaging. Вполне себе реально, даже если это аспирантура, потому что для медиков пока еще на аспирантуру места есть. For now, we don't have any more questions for me, but we do have one for Miriam. We have a Global Education Program winner, and she's going to commence this September. And she asks, could you please tell me what steps about accommodation am I to do now? Thank you. Very good question. Congratulations, first of all, and we are absolutely delighted to be welcoming you to Sheffield in September. For accommodation, we offer a complete range of accommodation for you. You can choose university accommodation, and we have a guarantee for international students. So as long as you apply for the accommodation before the end of June, then you are guaranteed a place in our accommodation. The costs range from, well, I think actually the scholarship pays your costs, but typical for anybody else listening, the costs are really low. It's good. Sheffield's got a low cost of living anyway in comparison to the rest of the UK, but the costs are between £5,000 and £6,000 depending on which kind of accommodation you go for. There are different types and different locations of accommodation. I also do want to just tell you about the landscape in Sheffield. So Sheffield is built on 7 hills. Yeah, so like Rome, really, although Moscow as well. Moscow as well. Oh, fantastic. Okay, so 7 hills. So the university and the city centre is in the valley at the bottom of one of the hills, and the university is on the way up a hill. So a lot of students like to live in the city centre, so we've got what we call city centre accommodation, and that is to the main campus, maybe 10 minutes walk, 5 minutes walk, depending on which faculty building you usually work in or will be studying in. We also have fantastic accommodation slightly higher up the hill called Endcliffe and Ranmore. And these are great accommodations because they are
those are typically the accommodations that we've won #1 for student accommodation. So we've got very, very good awards for our accommodation. And typically, which accommodation do you live in? I'm living in the city because my department just next building, and it's super convenient. Yeah. Okay. Great. Yeah. So if you are studying engineering or public health, then city centre accommodation would be good for you. If you're studying medicine or management, then Ranmore and Endcliffe would be better accommodation for you. Perhaps if you're doing politics, psychology, then again, Ranmore or Endcliffe would be good for you. So have I answered your question? I'm not entirely sure if I've answered your full question. I'll have a look at the chat. Thank you, Miriam. Okay, and we have one more question for me, while Anastasia is typing her other questions for you. Оля, of course. Так, вопрос, могу ли я подать заявку на получение гранта на магистратуру, а в следующем году на аспирантуру, а после этого вернуться для трудоустройства? Алиса, к сожалению, так сделать нельзя, то есть вы должны завершить полностью вашу программу, и только потом даже система элементарно вам позволит подавать другую заявку. То есть пока у вас статус завершено обучение и трудоустроен не установится, вы не сможете сделать ничего, собственно, по следующей заявке. Но мы будем очень рады профинансировать вашу магистратуру, поэтому, пожалуйста, подавайте на программу и становитесь победителем. Do you have any more questions, guys? Please don't be shy. In the next steps for the accommodation. So if you haven't already applied for accommodation, you can do so just by visiting the website. It's www.sheffield.ac.uk/accommodation. And then you can, it's just a form on there, and you can choose which location you would like to choose. And usually you get your first choice location. So again, I think this particular student is coming to study education. So perhaps Endcliffe or Ranmore would be good for you, because that would be relatively close to that faculty. But again, it depends. If you want to have the city centre experience, then you can apply for the city centre also. And then so once you do have to, I think for scholarship students, you don't have to pay an accommodation deposit. So we just wait until we get your all of your full transcripts, and we can turn you unconditional, so you have no more conditions on your offer, which I'm sure you probably are already unconditional because you are a scholarship winner, and in which case we can start processing your accommodation application really, really quickly, and you will get all the information that you need from us. But again, I'll pop my email address here, and you can email me any questions, specific questions about accommodation. Thank you very much. And I was wondering if you're going to conduct any pre-departure orientations in Russia, maybe. So this is a very good question. We won't be undertaking any face-to-face pre-departure briefings in Russia this year, unfortunately. But we will be running similar web chats where we will be going through all of our pre-departure information, and those are scheduled every Wednesday afternoon, UK time 12 noon, so that will be 2 p.m. in Moscow on a Wednesday, and we will be recording those so that you can listen to those afterwards. And then we've got the Facebook often. Facebook. Yeah. You get access to Facebook? Last year I did, and I actually watched all these webinars. It was super helpful. Okay, great. So you could join. I mean, I know Facebook isn't super popular in Russia, but you can join our soon-to-be created Facebook offer holder group, which we will email all our applicants to let you know that you can join our Facebook group. And
and it will be in a newsletter which will go out to all offer holders also. So you will be able to join that group, and that's a really good place to sort of ask any immediate questions, and we will post up the recordings of our pre-departure webinars there. So hopefully we will provide you with enough contact with us to help answer any of your questions. But equally, if not, you can just email us at any time. I will put my colleague's email, Jessica, contact details here, and she will be able to help answer any questions whatsoever. And you know, we are here to help. So really, you know, if it means being on the phone to you for an hour, we will do that for you. So please do get in touch with us at any time. Lovely, thank you very much. And we are thinking of inviting you to our pre-departure webinar for those who are commencing this fall, the UK University. Would you be able to join us? Absolutely. Thank you. Right, do you happen to have any more questions, or that's it? We've covered everything. Please just give us a shout that yes, we do have questions, or we don't have any. Please, that would be very lovely of you. Well, it seems we've covered everything. Thank you very much for joining us, for spending your time with us, for having these impressive, lovely presentations for our participants. And as I said, I've recorded this webinar, and I'm going to share your presentation, if you don't mind, as well as the recording, your contact details to everyone who registered for the webinar, and share it via YouTube as well. Absolutely, thank you. Thank you very much. We all hope that you apply to Sheffield ASAP, as well as to global education, and receive your offers in this competition round. Thank you very much. Enjoy your evening. Bye-bye. Bye. Bye.